This is the last slide I showed yesterday. Actually, all the recommendations, all the tips here are based on my personal experience with managing startups. Последния слайд, който видяхме вчера, всъщност всички съвети, които отправям към вас, се базират на моя личен опит и работа с управленски екипи в начинаещи предприятия. In two startups that I managed, we couldn't get any financial support without having a patent. При двете предприятия, които участвах като ръководен екип, не успяхме да получим финансиране без да вземем предварително патент. I want to say one thing more about the marketing. I was not experienced in marketing at all, so we had to hire a marketing expert, but the marketing expert should be familiar with the market of the product, not just general marketing. Тъй като аз нямам опит в областта на маркетинга, се наложи да наемем специалист по маркетинг, но този специалист по маркетинг трябва да има опит в работата с продаването на конкретния продукт, а не общ опит. I'm going to skip this slide now. Okay, I'm skipping. Пропускам няколко от слайдовете. This is a journal of entrepreneurial finance, which is a free one. You are here and you can read papers. It's a free journal, you don't have to subscribe to it. Това е един свободно достъпен журнал за предприемаческо финансиране. Можете да прочетете много информация, не е необходимо да се абонирате. Now there are a few country-specific problems, so I'm sure that you understand what you have here in Bulgaria. One is the number of steps, the number of authorization steps that when you begin a startup, you have to go through the regulations. Има някои проблеми, които се отнасят до отделните страни. Вие знаете как е положението в България. Първият от тях е броя стъпки, броя одобрения, които трябва да премине едно начинаещо предприятие. Second, how much time it takes until you finish all the problems. Вторият проблем е колко време всъщност ще отнеме, докато се решат всички проблеми. And the third is the difference in countries between how much you need to begin and start up any problem. И третия проблем е колко начален капитал е необходим за започване на едно предприятие. So, just wanted to show you information from the World Bank how easy it is to do business in Bulgaria, and you see that the rank, the global rank of Bulgaria is 49, and the problem is that last year it was 41. So instead of improving, it goes down. Информацията е от Световната банка за това колко лесно може да се стартира бизнес в България. Тук виждаме, че е поставена на 49-то място тази година България, при положение, че миналата е била на 41-во, което показва влошаване, а не подобрение. So, we speak now about personal branding. Говорим за личното брандиране. What is a brand? A brand is something special that identifies the product. Бранд или търговска марка е нещо специално, което идентифицира продукта. It can also identify some service or some business. С марката може да се идентифицира определена услуга или цялостен бизнес. The brand can be a name, a sign, a shape. I'll show you later a shape.
a symbol or color, any combination that identifies the product or the business uniquely. Бранда или търговската марка може да бъде име, знак, определена форма, символ или цветова комбинация, с която се идентифицира продукта. So, I'm sure that you understand, you know this and this. Сигурен съм, че познавате тези две марки. This is both the sign and the shape of the bottle. Тук имаме комбинация между знака и формата на бутилката. So now when you see, it has some kind of personality. The brand gives it some kind of personality. И когато човек погледне тази бутилка, тя вече има някаква индивидуалност. So now to come to the question, can we brand people? Достигаме до въпроса, можем ли да брандираме хората, да ги превърнем в марка? People are not products. You are not selling slaves. Хората не са продукти, не продаваме роби. So, if I take the definition from Wikipedia, personal branding is the way in which people market themselves to be a brand. От Википедия извадих това определение. Хората са... личното брандиране, това е практиката на хората и начинът, по който те се предлагат и продават своята кариера като марка. And I wanted to add that all the branding process is done online, is done in the internet, not in writing. So it is, we create an online reputation. Целият процес на брандиране се случва онлайн и човек създава онлайн лична репутация. You will immediately see why the reputation is connected to the requirement of financing standards. И виждаме веднага как репутацията се свързва с изискването за финансиране. So the personal brand is something, is an asset. Личната марка това е един актив. That connects a person, and as you see, it connects every one of you here. Той се касае до всеки човек, както и до вас, присъстващите тук. Here are some examples. Няколко примера. So, a personal brand answers three questions. Марката, личната марка трябва да отговаря на три въпроса. The first is, who are you? Първият от тях, кой сте вие? The second is, now you start to see the connection to the financing. Вече виждате връзката към финансирането. Втория въпрос, какво можете да предложите? How others see you. Третия въпрос, как изглеждате в очите на другите? What does it mean to have influence online? Какво означава да имате влияние онлайн? To be influential online is the people will know you first. Това означава първо хората да ви познават. And okay, I skip the slide and I'll come back. So, if you want to make a successful personal brand, the brand will help you to do a few things. One is to turn your name and persona into a product. To convert you into a product. That's the first thing. Успешният личен бранд ще ви помогне да постигнете три неща. Първото от тях е да превърнете себе си и личността си в различим продукт. And this product will have some distinctions. Like when you know that the brand is Coca-Cola, Coca-Cola has a taste. You, if you make a brand, you should, those who read or learn about it will know what the brand is connected with what you are connected with. Както при Coca-Cola ние знаем, че тя има специфичен, видим ли Coca-Cola, знаем, че има специфичен вкус, така когато разпознаят вас, хората ще знаят какво точно можете, умеете да правите вие.
if your brand is successful, then when you are marketing, you get better clients. Because they know you and they like your brand. Ако вашия бранд е успешен, когато контактувате с хората, те ще ви разпознават и така ще привличате по-добри клиенти. All this coming from a book called The Brand Called You. Тази информация идва от книгата, наречена марката, наречена Ти. So, Time magazine in 2007 published a front page. It says, who is the person of the year? Every year they publish the person of the year. In 2007 they decided that in the information age, everyone should be a person, a brand. So this is the front page of yearly of Time magazine. 2007 година списанието Time публикува тази корица. Кой е човека на годината и на екрана се изписва това сте вие. Do you know this person? Разпознавате ли този човек? Do you know? Now let's see. The brand called Obama. Брандът наречен Обама. What does Obama say? My reputation is great. Everybody knows me. You see, also in Bulgaria. Това, което Обама казва, моята репутация е страхотна. Всеки ме разпознава, дори в България. I'm switching a little bit, not only to startups, but to companies. And Forbes magazine said not long ago that personal branding represents the distinction of leaders. Leaders should have a good personal brand. Списание Forbes през миналата година посочва и акцентира върху това, че лидерите трябва да притежават много добра собствена марка. Те трябва да се различават от останалите. Now, we not talk about competitive intelligence much, but Google Trends gives the number of questions in Google, the number of searches in Google on a specific subject. And as you see, this is on the search term is personal branding, as you see it's going to go up. Slowly, but still going up. Google Trends показва какво е било търсенето по определена дума или комбинация от думи. И тук виждаме за personal branding, че очевидно интереса нараства. Now what is branding? What does the branding comes from? Какво е брандирането всъщност? In the United States, when they had many cattle and they wanted to mark the cattle so that it will not be taken by others, they put something with them with hot iron. So that's the process that's called branding. Ето този процес, който виждаме на слайда, се нарича брандиране. В Съединените щати, когато са имали много наброй глави добитък, те са ги жигосвали с това желязо и това всъщност е бил личният знак, личният бранд на всеки животновъд. Това не е много приятна процедура, нали? Болезнено ли е, трудно ли е личното брандиране? Не е така. Ето книгата, за която ви казах. Създайте си лична марка, която ще печели внимание и ще помага на вашия бизнес да расте. Убеден съм, че познавате серията за глупаци. И това е лично брандиране за глупаци. И третата книга да си създадем личен бранд, като използваме социалните медии. So, in order to do personal branding,
За да създадем успешен личен бранд, ние трябва да имаме онлайн присъствие. What is online presence? It's very simple. Online presence is everything I'm doing on the internet. That's online presence. Онлайн присъствието също това е абсолютно всичко, което аз правя в интернет. So personal branding helps in attracting customers. Личното брандиране подпомага привличането на клиенти. People usually buy things after they get recommendations. Хората обикновено купуват неща след като получат препоръка за тях. Now the question is, whom do you get your recommendations from? Въпросът е от кого получавате вашите препоръки? The recommendations of whom you rely upon. You think that they are good recommendations. Чии препоръки следвате и считате за добри? So usually you rely on either friends or experts. Обичайно ние се доверяваме и разчитаме или на приятели, или на експерти. And now the question is, who are the experts? Въпросът следва, кои са експертите? The experts are those who brand themselves as experts. Експерти всъщност са тези, които са успели да си създадат имиджа на експерти. So the next part of the talk is, how do you brand yourself as experts? И следва въпроса, как да направим така, че хората да ни смятат за експерти? So you have to be online connected. Постоянно трябва да бъдем онлайн, свързани. You have to understand what the market needs, because this is the beginning. If you remember the business startup, the canvas that we made, you start with what the clients need. Трябва да много добре да разбираме какви са нуждите на пазара и на клиентите. But when you have, and you know, you have to respond as experts, not asking questions, but giving answers. И когато сме запознати с тези нужди, ние вече трябва да даваме решения от позицията на експерти, не да задаваме въпроси. I want to define the word influence. Influence is something that you do that makes others respond. Какво е влиянието? Искам да дефинирам тази дума. Това е нещо, което ние правим, така че да накараме другите да предприемат действия. If somebody else responds, then somebody else made some action in response to your whatever you do, in response to your no, in response to things that will show later. Ако някой друг предприеме някакви действия, свързани във връзка с ваша инициатива, ваша бележка или каквото и да сте направили, значи ви имате влияние. So I want to give you an example. If you write some publication anywhere on the internet, and people respond in some way, you have influences. Ако вие, например, публикувате нещо в интернет, в социалните медии и хората отговорят по какъвто и да било начин, значи вие имате влияние върху тях. So the more influence that you have, your personal brand is stronger. И колкото по-силно е вашето влияние, толкова по-силна е и вашата лична марка. I may come to it later, but it's important that if you publish a picture, it should be professional. Много важно нещо, към което може и по-късно да се върнем. Ако публикувате снимки, те трябва да бъдат професионални. When you have a good brand, usually the clients will go at first to the brand that they know, and only after to search for brands that they do not know.
Когато имате добра марка, клиентите обикновено отиват и купуват от марките, които познават, и чак по-късно са готови да изпробват нови марки. At the beginning of my talk yesterday, I said that the startup issues contain or is made of three parts. One, the product itself. The second is the financing, and the third is the adoption of the product by the market, on which we are not talking. But if you have a good brand, then the adoption of the product by the market is easier. Вчера в началото на лекцията си ви казах, че трябва да преминем през 3 етапа при създаването на една нова компания. Първо е продукта, после финансирането и накрая приемането на продукта от пазара. Ако имаме добра търговска марка, създадена вече, нашия продукт ще се приеме много по-лесно. Now, for the money issues, branded people can get easier finance. И да се върнем към въпроса за парите, хората с личен бранд по-лесно привличат инвеститори. Okay, I skip this. Now, how do we create online presence? Как да създаваме нашето онлайн присъствие? I will give you many options and explain in detail one. Ще ви дам много възможности, но в детайли ще се спра само на една от тях. So, of course, you have a website. Разбира се, трябва да има вебсайт. Then you have LinkedIn. После имаме LinkedIn. Then you have the two alternatives, Facebook or Google Plus. Следват двете възможности, Facebook или Google+. You have Twitter. Similar, Instagram, Pinterest and YouTube. Instagram, Pinterest или YouTube. Those are the two most famous platforms for writing blogs. WordPress и Blogger, най-известните платформи за писане на блогове. And there is SlideShare where you can publish presentations. И SlideShare, където може да публикувате презентации. Blogging is a very good way to build a personal brand. Писането на блог е много добър начин за създаване на личен бранд. The reason is the blog is very simple to write. Причината за това, че много е простичко да пишем в един блог. You don't need to know how to set up the web page. Не е необходимо да знаем как да поддържаме страница. You have 3 platforms and you write whatever you want. Има 3 платформи и пишете това, което пожелаете. You have no editor. Нямате нужда от редактор. Nobody controls Нямате контрол върху написането. So you can open an extra blog that will explain the subject that you are working on. И можете да откриете блог, който да обяснява, да разяснява темите, по които работите. If the blog is influential, which means if people comment to it, ако блога има влияние, т.е. ако хората често го четат, and you answer questions, и ако отговаряте на въпроси, this makes you an expert. Това ви поставя в графата експерти. So you see, this is a personal branding blog where you can learn more than I tell you in a few minutes. This is the link to it. Ето ви един линк, където може да научите много неща за личното брандиране. And this is a link download. You can download the ultimate guide to blogging. Тук можете да свалите едно опътване как да пишем блог. We think that blogging is so important that in our knowledge management course in the university in Israel,
the students are given, they have to write a few blogs as a homework. Писането на блог е толкова важно, че при нас в университета в Израел ние го възлагаме като задание студентите ни да пишат няколко блога. I just want to show you quickly, but I'm giving you all the papers here. So this one shows the hottest personal branding trends that will impact your success in 2015. Тук може да прочетете за тенденциите в личното брандиране, за да имате успех. Написано е през миналата година, касае се за настоящата. And the last is the connection of gamification. Using gamification, last year we discussed gamification in the master class, how to use it in order to build a good personal brand. Миналата година обсъждахме сериозните игри за това какво влияние могат да имат те и как да ги използваме сега за личен бранд. I speak to it very briefly, but you have here a link to the full article. Тук има връзка към линк към пълната статия. Аз съвсем накратко ще спомена няколко неща. So the first is to start with the core value. It means what is the basic issues of what you are doing. Започва се с основните ваши ценности, най-важното нещо, с което се занимавате. The second is, if you want, you know what's avatar. На второ място, знаете ли какво е? Всички знаят какво е аватар, предполагам. Да си създадете аватар. The second is to identify the areas that you think you can promote and try to use them in your gamification scheme. Да определите кои са областите, в които искате да промотирате и да ги вградите във вашата схема за създаване на игри. Now, whatever you do in the gamification, you do it from the position of the expert, of those who leads the market. Каквото и да правите, трябва да го правите от позицията на експерт, на човек, който води пазара. And whatever you do with pride. So I hope that the translation of the word branding is correct. Каквото и да правите, трябва да го правите с гордост, т.е. трябва да се хвалите и да показвате успехите си с гордост. Okay, I will show it to you. And now, as I promised you, I will discuss LinkedIn. И LinkedIn искам да обсъдя за кратко. Who is here connected to LinkedIn? Кой от вас има профил в LinkedIn? Who is not connected to LinkedIn? Кой не е свързан с LinkedIn? When the class ends, the first thing you do is go and get a LinkedIn. Веднага щом свърши този клас, първото нещо, което трябва да направите, трябва да отидете и да си създадете профил в LinkedIn и ще обясня сега защо. So, what is LinkedIn and what can we do with it? Какво представлява LinkedIn и какво можем да правим с него? LinkedIn is a professional social network. Това е професионална социална мрежа. That's what makes it different from all other networks. It's professional. И това е отличава от всички останали социални мрежи. So this is the company. I'll skip. Doesn't matter. What can you do with LinkedIn? Какво можем да правим в LinkedIn? You can do personal branding. Разбира се, лично брандиране. You can use it as a professional information source. Може да използвате за професионален източник на информация. Now, I'm sure that not all of you, when you finish university, will begin a startup. Сигурен съм, че всички от вас, когато завършат университет, ще стартират своя компания. If you will not begin a startup yourself, you will be looking for a job. Ако това не се случи, вие ще си търсите работа. This is a place to look for jobs. Това е мястото, на което може да си намерите работа. If you are in a company and you want to hire people to work, this is where you can hire professionals. Ако работите в компания и трябва да наемате персонал, тук може да наемете професионалисти.
can use it in some ways to market your product. До известна степен може да използвате мрежата за да промотирате своите продукти. And you can use it for competitive intelligence, which I'll show you later. Може също да събирате информация за конкуренцията. And what I forgot to add here is you can get combined with other groups. For example, I got a few requests to join others in European Age 2020 projects, only because of my presence in LinkedIn. И ако имате присъствие в LinkedIn, това може да ви подпомогне да се включите в различни групи според вашите интереси или бизнеса, в който сте. You understand what this means? Разбирате ли какво означава това? Кои са тези? These are the professionals. Това са професионалистите. И ако искате да имате контакт с професионалисти, не може да стоите в самите един аквариум, трябва да отидете при тях. Това представлява LinkedIn. Търсете там, където са професионалистите. Just a little statistics. The percentage of business-to-business marketers who use various social media. And you see here that LinkedIn is number one. LinkedIn, както виждате, е на първо място, когато става въпрос за бизнес-to-бизнес контакти. What is the confidence in social networks? Какво е увереността в социалната мрежа? You see, they all speak after LinkedIn, because LinkedIn is definitely the first. LinkedIn определено е на първо място и всички коментари започват след LinkedIn. This is 2014. 2014 за тези данни. And LinkedIn had the biggest jump in business to consumers usage from 51 to 72. This is 2013 and this is 2014. Ръста на връзката между бизнеса и крайните клиенти, която е осъществена чрез LinkedIn, е нараснала от 51% през 2013 до 71% през 2014 година. So, you can also get LinkedIn for Dummies. Ето още една книга от серията за глупаци, LinkedIn за глупаци. And there are more. You see, those are examples. There's a lot of Ставам само примери за още книги, разбира се, има много информация. So, to sum up, LinkedIn is like Facebook, but това, което е LinkedIn, е всъщност Facebook, но с вратовръзка. Executives from all Fortune 500 companies are the largest companies in the world. And executives from all the companies are LinkedIn members, which bring me back to the description of the fish. И изпълнителни директори и висши служители от всички компании Fortune 500, това са най-големите компании в света, са членове на LinkedIn. The number of LinkedIn members, as you see, is... Виждате ръста на членовете на LinkedIn от 2009 до 2014 година. Social network regarded as trustworthy sort of professional content. Once again, LinkedIn is far above all others. До каква степен социалните мрежи могат да бъдат надежден източник на професионална информация и съдържание? LinkedIn далеч изпреварва всички останали. Okay, now I'll guide you how to use LinkedIn. Аз ще ви насоча как да използвате LinkedIn. So, the first step Първата is a стъпка, personal profile. това е личния профил. Personal profile is like a business card. Това е нещо като вашата визитна картичка. So this is my personal. It's not updated, but it's okay. Ето така изглежда моя личен профил. Не е съвсем актуален, но... Now you have to remember that LinkedIn is a global network. Това е глобална мрежа. Which means that
you should write your profile in English. Следователно трябва да напишете вашия профил на английски. The reason is that if someone will make a search and you want to be found on the search, you should do it in English. Причината е, че ако някой ви търси през мрежата и ако искате да бъдете откриваем, трябва да създадете профила си на английски. Connections. What are connections? Връзките, какво са това? Connections are equivalent to Facebook friends. Това, което във Facebook наричаме приятели, тук се нарича връзки. But the connections on LinkedIn have degrees. Но връзките в LinkedIn имат степени. You have direct connections to other people. Имате директни връзки, First order. които се наричат връзки от първа степен или от първи ред връзки. Those are examples of two of my first order connections. Два примера съм качил от моите връзки от първа степен. Those connections which are not connected to me are second order connections. И от втора степен на връзки са тези, които не са пряко свързани с мен. Groups. Групите. Also very similar to Facebook groups. Много подобни на групите във Facebook. There are closed groups. Има затворени групи. There are open groups. Отворени групи. The major relevance of the group is that they are professional groups. Най-важната отличителна черта на групите е, че това са професионални групи. So you see some of my groups. You see two groups that involved with projects to the European Age 2020. Някои от моите групи, например, първите две са свързани с европейски проекти 2020. And you see gamification, knowledge management. Има и други gamification, knowledge management. Now I'm coming a little back to what I said about experts. Малко ще се върна към това, което казах за експертите. These are professional groups. Тъй като това са професионални групи, if you publish something or respond to something in a professional group and the group members like it, it automatically makes you an expert. Ако вие публикувате нещо или коментирате нещо в тези професионални групи и членовете на групата го харесват, това автоматично ви прави експерт. Company page. Страници на фирми. It's very similar to Facebook company page. Много близки до принципа на Facebook за фирмените страници. But you can follow. Но тук може да следите какво се случва в тях. You can follow notifications, you can follow changes, you can contact managers, you can check career options. Може да следите информацията, която публикуват, промените, които правят, да се свържете с менеджерите или да проверявате възможностите за работа в тях. So I'm not in marketing and I'm not following many pages, but you can see, for example, how it looks like. Ето по този начин изглежда следенето на различните страници. I'll try not to show you online most of it because it will take time. So I downloaded parts and put it on slides. That's one thing that I'll show you online. Не ви ги показвам тези неща онлайн, защото ще отнеме време. Умишлено са на слайдове, така по-бързо се работи, но нещо ще ви покажа и онлайн. So this is the main menu. Това е главното меню. And you see here, there's a profile. Имате профил. Your network. Вашата мрежа с контакти. Contacts. You can look for jobs. Може да търсите работа. Interest includes companies that I'm interested in, groups, Pulse, which is an updating service, also available on your cell phone, and education.
Това са интересите, които може да посочите, това са компаниите, от които се интересувате, групите. Пулс, това е услуга за апдейтване на информацията, образование. And business services which is relevant to companies. For example, if you want to hire someone, you post a job on LinkedIn. И бизнес услугите, ако за страниците на компании, например, ако искате да наемете, можете да поставите там обява. So now, how to build quality profile? Как да си изградим качествен профил? It's not enough that you have a profile, you have a good profile. So what does it mean to have a good profile? Не е достатъчно просто да имаме профил, той трябва да бъде добър профил. So, what picture will you put on LinkedIn? На LinkedIn, коя от двете картинки, коя от двете снимки бихте си поставили? I'll come later to the picture maybe. So, there is a kind of gamification in building the LinkedIn profile, which is a progress bar, which you should try to make it as complete as possible. При попълването на вашия профил имате информация до каква степен той е запълнен, така че вие трябва да се постараете да го направите максимално пълен. I'll skip the other one, it's not so important. So, create your profile and build your personal brand. And this is an example, it's not mine, but you see that people recommended this speaker, and he had many connections, and he had a blog, and Twitter, and sales blog, and everything. Тук виждаме пример на един профил, не е моя, само за илюстрация ви го показвам. Now, what are must that you put in the profile? Какво абсолютно задължително трябва да присъства в профила ви? What is your professional experience? Вашият професионален опит. What projects did you have? What project did you make? What project did you finish? Върху какви проекти сте работили и сте завършили? What papers or work did you publish? Какви са вашите публикации? Where did you work before? Къде сте работили преди това? Now this is a warning. Това е едно предупреждение. Don't write any lies. You have to do only real things, because otherwise it will kill you. Не публикувайте никаква неистинна информация, само публикувайте само вярна информация за себе си. Иначе това ще ви унищожи. Now this is not a must, but it is very good to have it. Това не са от задължителните неща, но е добре да имаме информация и там. If you have honor degrees, if you have awards, ако имате получени някакви награди, присъдени отличия, if you have made tests out of university, so what are the scores? Ако сте полагали тестове извън университета, какви са техните резултати? What courses except university you finish? На какви курсове извън университета сте се записали и сте завършили? Do you have any patent? Имате ли патенти? Do you have any certification? Did you finish something that you have a report that say I am certified, for example, for quality assurance? Какви сертификати притежавате? And it's nice, but if you volunteer in some place, may be good to add it. Ако сте участвали като доброволци в някаква инициатива, е добре да се спомене. Now it's important to make fee here, publish and update to my network about my profile changes. Добре е да се чекне и тази опция, да се публикуват промените в моя профил. Now, about the photos. По отношение на снимките. Many make the mistakes and put family pictures. Много хора допускат грешка, поставяйки семейни снимки. Give a decent picture without the dog, without the cat, without the girlfriend, without the water, the sea, without the snow.
Направете си подходяща снимка, без жената, котката, морето или снега. Okay, now there is a recommendation of words which you should not use in your profiles because they are not regarded as serious. Думи, които не трябва да използвате във вашия профил, защото не се считат за сериозни. Don't use responsible, Отговорен, стратегически, креативен. Don't say I am creative. Не казвайте аз съм креативен. Don't say I'm effective. Не казвайте аз съм ефективен. Don't use all the 10 words that are not helping you. Не използвайте тези 10 думи. What is a checklist? Okay, we've done it. Now, little bit how to create a company page. Малко за това как да създадем фирмена страница. If you open a startup, open a company page. Ако ще започнете ново предприятие, отворете си и фирмена страница. It's very simple. Много просто е. A company page. And here you have what you should make is the beginning, the company name, the email address. Започва с името на компанията, имейл адреса. Okay, now for your benefit, you should follow. За ваше добро трябва да започнете да следите информацията от кого. You should follow experts who are called influencers. Трябва да следите информация от експерти, наречени влиятелни личности. And you should follow companies. И компании. And this you can edit from the profiles. И това може да се настройва от профила. Now, job search. Търсене на работа. This is how I can search for jobs. Ето така мога да си търся работа. This is a search I made in Israel, but it doesn't matter, it's the same everywhere. And these are for the companies. Are you hiring? Post the job. А тук виждаме къде има обяви от компании, дали желаете да наемате персонал. Now, I want to speak about referrals. Искам да говоря малко и за хората, от които ще получите препоръки. Referrals in LinkedIn means recommendation. Това означава referrals означава препоръки всъщност. And you can ask recommendation, you ask referral from someone who is known as expert, and if you have connection to him or to her, you can ask to give you a referral. Ако имате връзка с някой експерт, можете да помолите от него да ви направи препоръка, да ви даде препоръка. This was a search that I made a year ago, and since I was in Princeton University, so they're still offering me jobs in the university. Тъй като аз съм завършил Принстън университет и още ми предлагат работа там. But Microsoft or Deloitte. Microsoft, Deloitte също предлагат. So I can search also information about the companies. If I get a job proposal, I can check what is the company to offer me a job. Is it a serious company or not? Ако получа оферта от някоя компания за работа, мога също да проуча и компанията в LinkedIn, дали е сериозна. Now, you can also see if your application has been viewed. Тук можете да следите и дали вашата кандидатура за работа е била разгледана. This is the advanced people search. Можем да търсим хора. Which is similar to the advanced search in Google, but it's LinkedIn specific. Това е специфичният екран на LinkedIn, прилича малко на търсенето и в Google. Now I look for a Bulgarian company as an example. И сега, например, една българска компания. Anybody here knows Bascom? Някой от вас чул ли за Bascom? Anybody? No? Не. Now we will know. А сега ще научим. So this is Bascom
page, company page on LinkedIn. Това е страницата на компания Bascom в LinkedIn. And now I can do two things. First, I can follow. Първо мога да натисна бутона Follow. Now I can perform the beginning of some magic. The first step of the magic is hit see all. Първата магия, която мога да извърша с тази страница, е да натисна See All. Вижте всичко. Look what I have here. И ето какво ми се отваря. Look what I have here. The people who are working in Bascom. Това са хората, които работят там. What are the jobs? Какви са техните длъжности? I can connect with those. I can connect directly. Бих могъл директно да се свържа с тях. But the employees that are further away in the connections that I cannot connect directly, I can only use something that is available only in the LinkedIn Pro. This is what I used until now, LinkedIn Free. Email is something specific to LinkedIn Pro. В LinkedIn, освен на free версията, свободната версия, има LinkedIn Pro версия, която дава други опции, различни от свободната, и мога да изпратя имейл на хората, които не са, с които нямам възможност да се свържа директно. Има някои трикове. How to send or connect people which are not direct connections. Как да се свържем с хора, които не са пряко свързани с нас. The first thing to do is to see how I am connected to this Dimitar. Първо виждам как съм свързан с този Димитър. So this is Mr. Dimitar. Това е господин Димитър. If I have the full name, I can have the full name if I upgrade to Pro. Понякога името не ми се изписва цяло, ако получа Pro версията, тогава го виждам изцяло. Но виждам по какъв ред е моята връзка с Димитър. Ето кой е той. Това е господин Мирон Софиров, познавате ли го? Познавате ли Bascom? So now if I want connection to Bascom, all I have to do is contact Miron. Сега вече, ако искам да се свържа с Bascom, трябва да свържа с Милен и да поискам дори и препоръка от него, ако ми даде. Okay, so a little bit, I'm finished. On search options. За опциите за търсене. You can set a preference. I'm not going to може да зададете критериите. Това ще го откриете и сами. Advanced job search. Друг прозорец за търсене на работа с повече критерии. Reference search is locate people that can provide feedback about a candidate or business. If you want to get information about a job or about a company. Ако търсим конкретна информация за определен човек или определена компания, можем чрез този reference search да я открием. Okay, this is an example. Okay, I'll skip those. It's too much. Now, if you are active in LinkedIn, you get emails from LinkedIn. Ако сте активни в LinkedIn, получавате имейли от LinkedIn. This is an email I received with jobs that I may be interested in. They push the job information. Ето тук съм получил имейл за работи, длъжности, които може да ме заинтересуват, които бих бил заинтересуван. So I have few recommendations in Israel, and I can. This is the number, and I can press here and see the job, which I didn't do. Това са няколко длъжности, за които мога да получа пълната информация, която е публикувана. Ето така изглежда една обява за работа, например, в IBM. Без нищо да правя, аз така си получавам оферти за работа. И това се случва само защото съм активен в LinkedIn. Now what are the differences between the business and the professional players?
И друга разлика между бизнес и професионалните планове. Това са различните версии. Първата е свободната, безплатна, следват бизнес, бизнес плюс и екзекутив. Това са изпълнителните нива. Директорските. Тук виждаме детайли дори на третото ниво на връзка. You can send messages via email, which I showed you before, which is not open to free. Може да се изпращат съобщения през този имейл, който е вътрешна почта. Той не е достъпен за свободната версия. And you get better search. И по-добри опции за търсене. Pulse is news from LinkedIn that you can get either on your computer or as an application to your cell phone, and LinkedIn is also has an application for cell phone by itself. Пулс, това е приложение към вашия телефон или може да получавате новини директно на компютъра си. LinkedIn също има приложение за мобилен телефон. Okay, this I showed you information. Okay, now I want to show you something online, please. Нещо онлайн да ви покажа. Okay. Now the problem is the following. You want two problems that I want to solve. One is how to send or connect people that are not my first circle. The second is sometimes people do not respond to LinkedIn. So I want to send an email. Два проблема има. Първият е как да се свързвам с хора, които не са ми пряко свързани, не са първо свързани с пряко свързани с мен. И вторият е, че хората някога не отговарят на LinkedIn, а само на имейли. Трябва да им пратя имейл. Как да се свържа с вас, например? Да получа вашия имейл. In my case, you can Google me. And No, from LinkedIn. Or just type in my name. No email. My name. No, if I am sitting in Israel, I want to find your email. How can I do it? Ако аз си седя в Израел, искам в LinkedIn да намеря вашия имейл, как да стане това? Okay. Now you will see the trick how to do it. Ето вижте какъв е трика. You go to connections. Отивате на връзки, connections. And you see here. И ето тук виждате settings, настройки. You press the settings. Натискаме настройки. And you have here export LinkedIn connections. И тук имаме секцията експорт LinkedIn връзки. И аз ги експортирам тези връзки. So you see I have a file here. И ми се появи един файл ето тук. Let's open it. Отваряме го. Look the magic. Вижте каква магия се All получи. my connections. Всички връзки, които аз имам в LinkedIn, това са имената, фамилия, име и техните имейли. За всичките ви. Сега видяхте ли колко лесно е да намеря вашия имейл? Ето по този начин. But in this case, you must have the person in your connections. If you don't have the person in your connections, the other way to find his email is like he said, you have to search his name in LinkedIn network. What I show is how to find the email address of your first circle connections. Exactly. По този начин, за който аз показах, можем да извадим имейлите на хората, с които сме свързани на първа линия. Which is not obvious because I have seen very few people that know how to do it. Now, the other thing that I want to show you before finishing is I'll try to show you how to contact people that are far away from you. Как да се свързвам с хора, които са надалеч от нас? I'll try to look some here. Okay.
Now, the trick is to go to some discussion. Трика е да се влезе в някаква дискусия. Now, I don't know this lady. Не я познавам тази дама. Probably far away my connection is. Тя е някъде отдалечна линия от моите връзки. Reply privately. Но тук имам начин да й отговоря лично. By using reply privately, I can send a message to this lady which is far away from my contact. Като използвам тази опция да отговоря лично, мога да се свържа с тази дама, която е много надалеч в линията на контактите ми. Any questions, guys? Въпроси? Yes, sir. Do we have to join the premium in LinkedIn? Do we need a premium account? Трябва ли ни премиум акаунт, за да... I don't have a premium account. But why is it helping the premium? Какви са ползите от премиум акаунта? What are the benefits? I also don't have premium. I don't have. Because you're a private person. Okay. So here are the differences. Ето тук са отбелязани разликите между различните типове акаунти. All three premiums. So it depends. If you are very active, if you own a company, if you want to see the details of who looked at your profile, you can't do it on free. If you want to be able to see the full details of people who are not in your first or second connections. If you want to send them email, it's called email. Email is not free, even for professional. You are limited in the number of emails which you can send. So if you are a company, if you are a startup, if you need it, do it. If you are not, like you don't need it. Ако искате да разширите опциите си на това какво можете да направите с LinkedIn, тогава може да си закупите един от премиум акаунтите. Ако не, просто като частно лице се регистрирате в свободния акаунт. Any more questions? Nobody, you're shocked. Okay. 15 минути почивка.